Okay, hello. So I'm going to just refresh your memory on how to do the vertex equation. So form 4 chapter 2 quadratic equations, as you know, ada tiga bentuk, which is the general one, y equals ax square plus bx plus c. And this general one ni memang yang biasa you nampak lah. It's anything yang ada power 2 as the highest power. And then vertex, which is this is the form, and form ni ada juga significance dekat negative h ni dengan k ni represent apa, and also in form of intersection ataupun pintasan. And this one comes from factoring yang macam biasa ni lah. Let's say just masukkan dalam calculator tu and then kita dapat dia punya factors tu kan, itulah bentuk pintasan. Okay, so now kita akan I'll teach you how to do vertex using completing the square. Okay, so completing the square ni, let's say you have an equation macam this one kan, this is the equation, and you want to find the vertex form of it. Okay, the first step should always be to make your A ataupun your yang dekat dengan power x square tu as dia punya coefficient ataupun dia punya pemalar as 1. Your A pemalar. Sekejap. Okay, so how do we do that? Kita akan factorizekan, kalau macam dalam soalan ni, kita akan make sure x square ni jadi 1. Okay, so kita nak factorizekan dia, kita akan factorizekan negative 3. Okay, include sekali dia punya negative sign tu. So kalau kita factorizekan negative 3, your equation should become negative 3 kat luar besar, and then kurungan besar ni, negative 3x square bahagi dengan negative 3 akan dapat x square. 2x bahagi negative 3 is just minus 2x over 3. And this one is optional whether you want to put the 1 dekat luar macam ni ataupun you masukkan je sekali, I mean you factorizekan je sekali. So dia akan jadi negative 1 over 3. I prefer masukkan sekali je sebab nanti time darab balik dia tak pening sangat, compared dengan if you biar je kat luar. Macam tu lah. Okay, so this is your factorized punya equation. And now kita akan buat dia punya CTS lah. So completing the square ni, dia by definition is actually just the act of yang ni. Just saya balik yang ni. Okay, you salin until this part, and then you akan tambah B per 2A squared. Okay, tambah dulu, ingat tambah dulu, baru minus B per 2A squared. Okay, mesti ada benda ni. And dia akan salin balik lah yang dekat belakang tu, yang this one kan. Okay, so dah sampai situ. Okay, so B per 2A ni, B ni is referring to the general equation yang ni lah. Sebab yang ni if you tengok, this is A, this is B, and this is C. Betul tak? Sebab ni AX square, BX and C. So B ni you just ambil the coefficient of X yang ni. Okay, so which is yang ni lah. Okay, so kalau kita masukkan negative 3 X square minus 2 over 3X, and then I tambah, letak je semua tu dalam kurungan. So it becomes B is negative 2 over 3, and then over 2 darabkan dengan 1. Okay, sebab coefficient of A is always 1. Ambil yang dekat sini, jangan ambil yang A kat sini. Okay, ambil 1 kat sini. So since you dah factor out, dia memang akan jadi 1. So technically it's actually B per 2 lah. Tapi just to show that you understand the concept, you can just letak je 2 darab 1 tu. Okay, and then you square kan, tu yang tambah, and then yang belakang you just buat benda yang sama, cuma tolak. Okay, so this is ni lah, salin je balik. Alright, probably put that in a different color. Okay, so dah sampai sini. This is the most important step in CTS ni, sebab dia memang bukan algebraically macam you takkan dapat based on you tengok dia punya nombor je. You memang kena faham baru you tahu macam mana nak
apa tu, nak dapat balik, nak dapat dia punya yang bentuk this one, x minus h ni. Okay, so macam mana nak dapat dia? Okay, so ni salin balik je. Ni kurung besar ni. Okay, so first one, you buat kurungan. Okay, buat kurungan, and then you put x. Okay, and then kan sini dia sama ada plus or minus kan, sebab the general punya is x minus h something squared. Okay, so in order to know whether it's positive or negative, you tengok the value dekat dalam B. Okay, tengok kat sini. Kalau dekat sini positif, you letak tambah. Kalau dekat sini negatif, you letak tolak. Okay, so since this is negative, you letak tolak lah. Tolak. Okay, lepas tu macam mana nak tahu what's the H kan? What's the H kat sini? Okay, so H ni sebenarnya datang daripada negative 2 over 3 ni bahagi dengan benda ni. Okay, so it's basically negative 2 over 3 bahagi dengan 2. 2 per 1 lah. Kalau you want to buat pecahan kan, so dia akan tukar terbalikkan dia punya ni. So you should get berapa ni? Negative 4 over 3. Betul? Betul kan? I think so, if I'm not mistaken. Yeah, should be 4 over 3. Yes, okay. So this is 4 over 3. Okay, kejap. Betul lah patutnya. Apanya? This is, kejap. This is negative 2 over 3 bahagi dengan 2 per 1. So bila you darabkan, dia jadi 1 per 2. Okay, my bad, sorry, salah. So this will cancel out, leaving you with negative 1 over 3. Okay, so this is negative 1 over 3. Negatif tu tak payah tengok lah, you just disregard sebab yang ni dah letak. So you buat 1 over 3. Okay, another way of doing it, instead of you tengok terus ni positif ke negatif, you boleh je solve the entire thing here, lepas tu masukkan terus dalam ni. Whether it be positive or negative, follow je lah. Okay, sebab if you do negative 2 over 3 over 2 ni, you would get negative 1 over 3 kan. So you masukkan negative 1 over 3 ni ke sini. Okay, tapi as an indicator, if ada negative sign dekat sini should be negative. Okay, okay, so that part is done. So kita akan letak square kat atas tu, jangan lupa square tu. And then we will move on to yang belah sini. Okay, yang belah sini. Okay, so this one pun okay, kalau tengok dari segi konsep, anything kan dalam bracket ni, when you power kepada 2, dia akan jadi positif, regardless of whether it's negative or positif kat dalam. Tapi disebabkan ada sign tolak ni, okay, negative sign ni, apa-apa operation yang yang you buat kat sini, okay, dia end up akan jadi negative something, lepas tu dengan yang belakang ni lah, yang ni. Okay, negative 1 over 3 ni. Okay, so just keep that in mind. Everything yang you buat here, dia mesti akan jadi negative something. Okay, negative tu penting. Sebab sometimes my mistake yang paling common is that I always assume, okay, yang ni positif, lepas tu tiba-tiba yang ni tiba-tiba positif juga. Sedangkan benda tu tak betul pun, sebab yang ni negatif dekat luar. Okay, so bila you buat macam tu, this, you know, this is negative 1 over 3 tadi kan, and then you squarekan dia, dia akan jadi 1 over 9. Okay, dia akan jadi positive 1 over 9. So positive 1 over 9 masukkan negatif akan jadi negative 1 over 9. Okay, so negative 1 over 9, lepas tu ambil je lah yang belakang tadi, negative 1 over 3 tadi. Okay, so kita bracketkan balik lah. Alright, so kita akan tulis balik the whole expression, x tolak 1 per 3 squared, and negative 1 over 9 minus 1 over 3 is negative 4 over 9. Okay, so dah sampai sini, baru you masukkan balik yang you dah factorize tadi. So negative 3 ni, dia akan darab kepada kurungan ni, and dia akan darab kepada negative 4 over 9. Bila I kata dia darab kepada kurungan, you janganlah kembangkan kurungan tu balik, you just letak di sebelah kurungan tu. Negative 3 x minus 1 over 3 squared. Okay, just letak macam ni je. And then negative 3 darab dengan negative 4 over 9, you should get positive 12 over 9, which is just, kalau simplify dapat positive 4 over 3 lah. Okay, so this is your vertex equation, and it is in the form of ax minus h squared plus k. Okay, so
apa ni the importance of H dengan K ni. Okay, so kalau I keluarkan the values, okay, you should get A is actually -3 and negative H is equivalent to -1/3. You always have to remember, dalam general dia, it's negative H, bukan positif. Okay, so setiap kali nak cari value of H, ingatlah ada negatif kat sini. Okay, so H akan sama dengan 1/3, whereby K just salin balik je daripada atas, it's 4/3. Okay, so this value is important when you are sketching the graph. Okay, so let's say I put a graph here. Okay, first put axis lah. Okay, and then I say that, okay, so A ni kan dia determine whether the graph is senyum or masam. And since kat sini negatif, so dia akan jadi masam lah. Okay, so dia jadi masam. Tu kita tahu satu, masam. Alright, and then another thing where H and K plays a role is they determine the axis of symmetry. Okay, so dua ni is actually the paksi simetri, mewakili paksi simetri. Macam mana dia wakili paksi simetri? So dia macam ni. Okay, bila I cakap pasal K tu will always be Y. Okay, K tu akan jadi dia punya Y. Okay, K tu ialah dia punya Y lah, Y value. Okay, saya pada ni. Okay, K is the Y value. So Y value tu, it can either be minimum value or maximum value depending on your A lah. Kalau your graph A dia more than 0, so graph dia senyum kan, so dia jadi minimum value. Okay, kalau A is less than 0, graph dia graph dia masam, so dia akan jadi max value. Okay, so say I'll actually write that for you. So dia akan jadi minimum value. Kalau A is ni masam, jadi maximum value of Y. Okay, tu Y value dia. Untuk X punya value, sebab it's referring to these points lah. Okay, it's referring to these points. So minimum dengan maximum ni, untuk X dia, you can find dia dalam ni. Okay, dalam ni, ataupun just terus ambil yang ni. Okay, tak kisahlah whether you dah cari H ataupun you cari dalam ni. Sebab if you cari dalam ni, saya cari dalam ni kan, so H actually represents the X value. Okay, so H ni cara nak cari dia, X minus 1/3 must always equal to 0. Okay, sebab ni kan dia punya factors kan, macam dia punya factors. So anything yang macam factor tu, dia akan equal to 0 lah. So X equal to 0, X minus 1/3 equal to 0, so X is 1/3. Okay, so this is the X value at the minimum point or maximum point. Okay, kalau dalam in this case, it's the maximum point lah, sebab graph tadi negatif kan, dia punya A tu. So this is the max point of X, X punya coordinate. And it is also the axis of symmetry. Okay, axis of symmetry dia, ataupun paksi simetri dia, X sama dengan 1/3. Okay, so dalam graph macam mana translate benda tu kan? Okay, so let's say this is a graph negative, so dia akan masam. So I just buat graph masam lah, roughly je lah, just a rough sketch kan. Okay, lepas tu I nak tanda dia punya negative, dia punya maximum point. Sebab sekarang kita ada maximum point je kan. Okay, so maximum point is here, and that maximum point is actually the combination of X kat sini and Y kat sini lah. So kalau kita tengok Y ni tadi, Y is 4/3 kan, based on kita punya K value ni. Okay, so Y is 4/3, so therefore the coordinate for the maximum point is 1/3, 4/3. Okay, itu coordinate dia. This this is Y, this is X lah, ataupun Fx kan, sebab tadi equation Fx. Okay, so ini maximum point dia. Paksi simetri tu macam mana pula? Okay, paksi simetri tu is basically a line that divides the curve, ataupun your curve ni,
into two symmetrical shapes. Okay, so symmetry tu maknanya dekat sini is directly in the middle lah kan. Okay, so kalau I put in the middle, ni I letak maybe here ke tepi sikit, nak tunjuk dapat symmetry kan. Sekejap. Okay, so if I letak macam ni, then my paksi of symmetry would be macam ni lah, dia ke bawah je, and it should hit 1/3. Okay, disebabkan itulah paksi symmetry tu, dia punya equation is x equals to 1/3. Okay, x equals to 1/3. Sebab dia akan, tak kisahlah, at any point on the graph, memang macam ni je dia akan bahagi. And memang dia akan sentuh 1/3, dia akan sentuh minimum dengan maximum point. Sebab graph tu kan memang scatter on both sides. So memang kat sini je lah, ataupun this side kan, dia akan pecah macam ni. Okay, so for itu je lah untuk vertex, like dia punya steps and dia punya orang kata apa, concept on the H and the K. So for any question yang dia bagi pun, kalau dia minta tukar vertex, at least you know how, so you dapat markah lah. Okay, dia ada cara untuk shortcut, tapi I don't think it's allowed in your ni lah, sebab you kan kena tunjuk jalan kerja. So at this part actually ada markah. So if you tak tunjuk yang ni, tak dapat lah markah. Tapi there is a way whereby from kat sini je you dah boleh factorize -3 tu, lepas tu terus dapat CTS dia macam mana. Tapi I won't teach you lah. Itu maybe nanti you dah habis SPM ke, you nak masuk uni, baru I can teach. So I pun baru tahu bila dah lepas SPM, where there's an easier method. Cuma it's not possible for SPM lah. Okay, so I hope this helps. If you ada soalan, you can just ask me. Okay, and I'll give you this picture lah for your reference. Okay, alright, thank you.